Diwali ga mari Leinana relief camp da Leiriba Angang Singda Shri B.V. Srinivas, former National President Indian Youth Congress na winter clothes and sweets Yenthokkhre. Thoram asida Mohammad Sarifar Rahman, General Secretary IYC in charge Manipur, Shri Amir Hussain, former President MPYCC, Shri N. Mahananda Singh, former President MPYCC, Amadi Shri N. Popilal, ex-President MPYCC na State Office Bearer Singha yauna relief camp da chatuna IDPS unaki, Amadi Diwali gi harau kumhai pangthok minaki. Makhoina chatkiba relief camp sing oina Churachandpur Youth Hostel Relief Camp, Thanga Wangma High School Relief Camp, Trade Center Relief Camp, Asina Chingbani. On the occasion of Diwali, we all are here to celebrate Diwali with the homeless people, especially internally displaced people, the grads who do not go back to their home or who are homeless now. So on this Diwali, we are trying to light up the light in their house, and we are here to celebrate Diwali in Manipur within our extended family. Happy Diwali to all. तो यहाँ इन लोगों के लिए घर में ही अभी घर में इन लोग ना सेलिब्रेशन ना कर सके, ना दिया जला सके, कुछ नहीं हो पाया। तो हम लोग ने इन लोगों को पहले भी बोले थे, आज त्यौहार के दिन इन लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में हम लोग ने आज आके ये त्यौहार बनाने के लिए हम लोग आया है। हम आगे भी आते रहेंगे। हम जल्दी से जल्दी भगवान से प्रेयर करते हैं कि त्यौहार के दिन ये मसला जल्दी ख़त्म हो जाए, सारे अपने अपने घर जल्दी चले जाए। इनका दिक्कत कोई सोच नहीं सकते। बच्चे से आप पूछेगा पता चलेगा किस तरीके से बच्चा चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदार के साथ रहना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं। बहुत दिन से यहाँ रह के उन लोगों को भी कहीं ना कहीं तमाम लोग ने डिप्रेशन से भी जा रहा है। तो ये सारी दिक्कतें हमको दिखे, हम भगवान से प्रे करते हैं जल्दी से जल्दी इन लोगों के लिए शक्ति दे और ये मसला जल्दी से जल्दी खत्म हो। Diwali, we from IYC team and former IYC President Srinivas have come to the land of Manipur, and we are here to celebrate Diwali with the kids across whoever is staying in the relief camp, because nobody can go to their homes. They are homeless, and like any other kid across the nation, everybody would like to celebrate Diwali. So this time, on the occasion of Diwali, Srinivas ji have thought that let us play the role of lighting the lamp in the house of the homeless people. So today we are here, and on this Diwali we request all the people of entire Manipur that we want peace, and this let us all pray together that we could bring peace to the land of Manipur, and we can stay together again hand in hand. And in Manipur we all demand peace, prosperity, joy, and we request the government also that they should take initiative to take care of these homeless people as soon as possible.